Let's play football. ¿Canción favorita? Me mataste. No me gustan muchas canciones. Vamos, Poli, de mi vida. ¿Jugador que le tenés bronca? Está re difícil esto. Bruno Guimaraes. Si haces gol, ¿cómo lo festejás? Y correr por ahí, hacer el topollillo, qué sé yo. Do me a favor, okay? We got a lot of people down in Deportes and the Spanish side that don't pronounce your name right. Say your name for me, please. Christian Pulisic. Sí, muy sentido, se quedaron callados y de pie prácticamente todos los aficionados en este estadio de San Mamés, y lo habéis explicado bien, Iñaki, García, Ervín, descansa en paz, Goyan Bego. Todo listo, todo preparado, ya está la pelota en juego, arranca el partido y vamos a ver lo que nos dejan Athletic y Español en este partido que cierra el año 2025, con Romero preparado ya para poner la pelota en juego. Sí, Luismi. Recordemos que con muchas ausencias en el Athletic, especialmente atrás, Vivian sancionado, Laporte, Yuri y Eguiluz lesionados, también tienen problemas físicos, están fuera con lesiones de larga duración, Marwan Sanadi y Beñat Prados, y Geray, que continúa con su sanción por la UEFA. También ausencias en el conjunto catalán, Puado, que está a punto de regresar, uno de sus futbolistas más importantes, también con una lesión importante Ramón Terrats, y el volante Charles Piquel, que está en la Copa de África con República Democrática del Congo. Y vuelve Dolan tras cumplir sanción. Bueno, ha dejado seguir el colegiado. Vamos a ver esa pelota que quedaba en los pies de Unai Simón. Cómo han arrancado los dos equipos de intensidad. El Athletic lo hacía en la primera jugada de ataque. La respuesta del Español ha sido tremenda. Ahora se va al suelo Gorosabel. Y el colegiado en esta oportunidad sí indica la falta de Carlos Romero. Bueno, el partido es una promesa de ritmo y energía, ¿eh? Un Athletic que había arrancado con muchísima fuerza. Después se producía esta jugada donde podíamos apreciar que creo que los dos jugadores estaban ahí sujetando. Roberto Fernández se iba al suelo en esa lucha por ganar la posición ante Aitor Paredes. Athletic que quiere reencontrarse con la victoria, necesita también los goles. En la media luna, con los dos centrales, con Harry Kane, arriba Vanillo, notable casi, Kane gol, ¡gol! De Inglaterra, el arranque soñado para Harry, que tiene imán, sabe dónde va la bola, tras el cabezazo, el rebote que da Hassel, le queda servido, estaba habilitado Kane, gana Inglaterra 1-0 desde los 10. Espectacular. Pues que marque demasiados goles el Español, pero tiene una solidez enorme y sabe rentabilizar, está rentabilizando muy bien los goles que anota. Recordemos 3 porterías seguidas a 0, solo ha encajado 16 tantos. 3 victorias a domicilio en las 4 últimas salidas que ha realizado el conjunto españolista. Recuperaba la pelota otra vez el Athletic, aunque equivocó la línea de pase Ruiz de Galarreta. Se lucha por el balón en un espacio muy reducido. Consigue Urco pisar, cambiar bien de dirección, buscar a Roberto Fernández. Protege ahí Ruiz de Galarreta, que termina bajando esa pelota, no sin dificultades, pero finalmente dejando atrás para que inicie la acción primero Leque y posteriormente Gorosabel, ahora orientando el pase para Paredes. Calendario frenético que está teniendo el Athletic. Ha jugado 6 partidos en el espacio de apenas 20 días entre Liga, Copa y Champions. Una Champions en la que sigue vivo después de ese empate ante el Paris Saint-Germain en este mismo escenario. En uno de los mejores partidos del curso. Ese y el encuentro en la victoria en San Mamés ante el Atlético de Madrid por 1-0, en el que también mostró el conjunto de Valverde la cara que le llevó a meterse en Champions la pasada temporada, ¿no? Saque lateral para los de Valverde.
con el español adelantando líneas, intentando cerrar espacios. La devolución ahí de Adama, que intentaba conectar con Nico Williams, se marchó directamente fuera. Y jugará el español, especialista. Voilà, il est récupéré. Tête de Kylian Mbappé. Allez, Kylian. Exceptionnel, Kylian Mbappé, 82e minute. Cette finale qui revit, cette finale qui bascule peut-être en 3 minutes. Les Bleus avaient perdu, les Bleus avaient dit au revoir à leur... En acciones de estrategia solo los iguala el líder, el Fútbol Club Barcelona. El equipo que se enfrentará precisamente en el derbi de la capital catalana en la próxima jornada, el sábado 3 de enero a las 9 de la noche, Español-Barça, partido que veremos en Movistar Plus. Y también hay un foco importante en los jugadores españolistas, porque recordemos que tiene 3 jugadores al borde de la sanción, que en caso de ver amarilla... Doesn't matter how you win, just as long as you win. Liverpool are still a long way from winning this game. Wan-Bissaka's cross, and it's gone in. McAllister takes again. It's there. It's Virgil van Dijk to the rescue for Liverpool. It's only moments after the miscommunication at the other end cost them a goal. The captain rises highest to send Liverpool towards victory and 3 more points towards the Premier League title. Dolan junto a Omar El Hilali intentando cerrar y tener superioridad defensiva. Es el lateral marroquí el que termina desviando ese balón por la línea de banda. Juega ya Sancet. El corte de Edu Espósito. Atento estuvo Ruiz de Galarreta para ganar esa pelota suelta. Con y sin balón, el español metiendo mucha gente por dentro, Peremilla y hoy 3 volantes por Lozano, Urco González de Zárate y Edu Espósito, un media punta con muchísimo recorrido, con mucha calidad ofensiva, pero que también trabaja atrás. Quiere darle ritmo el Athletic, pero se está encontrando un español que colectivamente está trabajando también con muchísima intensidad, obligando también al equipo de Ernesto Valverde a tener que llevar la pelota hacia atrás. Lo hizo Paredes con Unai Simón, intentando explorar nuevas opciones para llegar arriba con Íñigo Leque. Y sacando la pelota jugada desde atrás a Aitor Paredes. Apertura hacia la derecha para Andoni Gorosabel. Delante de él estaba Peremilla. Ese toquecito de Berenguer. No había salido hacia adelante Gorosabel. Sigue empleándose con muchísima atención defensiva de momento el cuadro de Manolo González. Dimitrovic golpeaba también en largo. La peleó Roberto Fernández. Le cayó a Edu Espósito, que sortea la llegada de Nico Williams. Juega ya para Omar El Hilali, que retrasa hacia Calero. Calero de nuevo con Omar El Hilali. Que bien Urco con ese balón que ha superado una línea de presión. El cruce de Gorosabel sobre Peremilla. Se ha hecho daño ahí el lateral del Athletic. Detiene Dani el desarrollo del partido. El colegiado Mateo Busquets después de quedar Gorosabel en el suelo. Sí, con mucho dolor. El lateral de Arrasate Mondragón, después del pisotón de Peremilla, está apretando muy bien el Real Club Deportivo Español, y las felicitaciones desde su banquillo de Manolo González, que anima a los suyos y les pide y exige eso, que presionen prácticamente al hombre. De momento ha convertido el césped de San Mamés en un campo de minas el español, Podemos entender, Luismi, que Manolo González no lo nombraría, lo nombraría. Me parece que es una hipótesis que además no tiene ningún sentido. Porque es curiosidad histórica, le confieso. Sí, no es curiosidad histórica. ¿Amado lo nombraría nuevamente vicepresidente? Bueno, podemos empezar a decir cada uno de los funcionarios que tienen algún proceso. ¿Vos querés que yo hable mal de los funcionarios que tienen un proceso y los condene yo? No. Mira, no se va a dar más eso, así que sería una hipótesis que... ¿Por qué vamos a hablar de cosas que no van a suceder? Vos me estás preguntando sobre cosas que no van a suceder. ¿Para qué? Para hablar respuestas que tengan impacto mediático. Ya está, hermano. Ya está. Acá, como siempre digo, te quedan 2 opciones. O viajás a Turquía o le haces caso al Pela y te rapás. No es serio esto, hermano. Mirá que yo te banco, Bastión del yogo bonito. Pero ya te dicen nafta. Cada vez más cara. Emerson's replacement, though one of the world's best dead ball exponents, Juninho Pernambucano,
And striker Adriano, who scored on this ground in the final of the Confederations Cup against Argentina just 12 months ago, also sustained a knock in the win over Ghana. So Gilberto Silva, he steps up from the substitutes bench as well. With our referee from Spain, Luis Medina Cantalejo. He's so far had charge of Germany against Poland, Holland against Argentina, and Italy against Australia. Hernandez, Mbappé, 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 Mbappé. Gol de Mbappé, la nueva joya del fútbol mundial. Certainly did. He was a gritty player for Olympique Lyonnais. The yellow cards going into the game for Brazil: Juan, who is a starter, and Adriano, who is a substitute. And for France, Patrick Vieira, Zinedine Zidane and Franck Ribéry. And I mention that because should any of those three pick up a yellow card tonight, they would miss the semi-final against Portugal in Munich next Wednesday. Well, Ronaldo looks a happy chap, and well he might. He's the new record holder for goals scored in World Cup finals, having overtaken the legendary German Gerd Müller in the last match against Ghana. 15 goals he has. And we're off and running with Brazil, need I tell you, in yellow and blue, France in all white. And the ball already with the other legend, Cafu. I can still see the pictures now of Cafu 4 years ago in Yokohama, receiving the World Cup trophy in a dazzling ceremony after the victory over Germany. It could end up as a repeat of that final, or it could, and this of course is a repeat of the 1998 final. Zeriberto. Strong, sturdy tackle in midfield, and Zidane will attempt to get away from Zeriberto. He's suddenly finding the magic, but Henry was in an offside position as Zidane tried to weave him through. Coming deep to pick things up, Gilberto Silva. Roberto Carlos. Then Kaká. There's the old Zidane magic. It had been said he'd lost it, but he's refound it in the last game. Sagnol played straight out. Important for both teams to try and start this game well. Oh, and that nearly got to Ronaldo. And it was almost a bad mistake in the heart of that French defence in the early couple of minutes. And Ronaldo has certainly rediscovered his zest and urge to score goals as Juninho Pernambucano ploughs away forward, but Cafu gets his feet all knotted up. Brazil, amazingly, have only ever beaten France once in a competitive fixture. And that, would you believe, was in 1958 in the World Cup semi-finals. Great romping run from Vieira, halted, however, in his tracks by Lucio. One or two indeterminate touches of the ball in the early stages, which suggests that the nerves are still there. Now Cafu plays with AC Milan at the moment, but the word is he's probably going to return to Brazil after the World Cup finals to join up with Sao Paulo. Roberto Carlos is staying well forward. There was no way he was going to retreat there. Oh, nice little touches around the edge of that area by Ronaldinho. The World Footballer of the Year. First free kick of the match goes Brazil's way, and it is won by the World Footballer of the Year, who really has to get going in these World Cup finals. We've not seen the best of Ronaldinho as yet. Maybe it's his time to come to the party.
Now, I've said it before, there is no better taker of a free kick in world football than Juninho. He scored on this ground last year. He's already got 1 goal in these World Cup finals. He practices every single day, and what he does, he lines up a target only 6 yards in front of him and practices getting it over the top of that target, so that in reality, when it's like this, he knows exactly what to do, and he usually hits the target. I am warning you. It's Juninho Pernambucano. Barthez will know all about him from his days in France. It's almost Lyon versus Marseille, this. But I do reassure you, it's Brazil versus France. And it is Juninho, and it was about to get through, and it flicked off a French head and out for the corner. More practice needed. It was heading in the right direction, and Brazil have this corner. It is their first. Punched by Barthez, athletically so, to Cafu. Roberto Carlos to pick up the header. Comes away with it from the tackle by his Real Madrid colleague Zidane, who then fouls the opponent, and Brazil will have a second free kick. A little further out than their last one, though. Zidane, remember, has to be careful tonight, otherwise he'll be out of the semi-final. But then players would rather miss semi-finals than finals. Flighted in well. Was he offside? Yes, he was. It wouldn't have counted. Juan stealing forward. The defender who knows all about playing here in Germany. He's in the Bayer Leverkusen squad. France haven't got going yet. Dida has been a spectator at the one end of the field. Here is Eric Abidal, one of the considerable contingent from Olympique Lyonnais. Covered by Lucio this time. Bright start for Brazil, less so for the French, but here is Gallas. On to Sagnol, another who plays here in Germany. Bueno, Harry, escúchame, vos le tenés que pegar así, papi. Así para meter gol como hiciste el otro día, ¿me entendés? Sí, pero sí, perdón, me dijo que yo no hablo muy bien español, está muy no. Mírame a mí, mírame a mí. Y no, eso, loco, no sé, estoy re mal, la verdad. Saquen al falopero de mierda ese. Un muchacho le pidió una firma, y Leo le firmó, pero mirá lo que le puso. Prometo traerla, porque justamente le firmó sobre un fixture a donde está la Copa del Mundo, y sobre la Copa puso eso. Prometo traerla, y te digo, si antes nos daba escozor, ahora estoy peor. Mirá, acá se me pone toda la piel de gallina. No doy más. La verdad que no da más. Escuchamos acá al amigo que contó cómo fue la situación. Mirá, a ver. No, justo estaba entrando al baño y escuchaba un par de gemidos y abro la puerta así como si nadie me lo veo y nada, él me dice que no cuente nada, pero me chupo un huevo y me dio esta poronga, no sé qué voy a hacer. Bueno. They're all saying no, it's a yellow card for Lilian Thuram. He reckons Ronaldo threw himself. The referee's got a smile on his face. Whatever Thuram says, it's a free kick for Brazil, 22 yards from goal. And maybe he did throw himself. Thuram didn't make any contact. Down he went. It's so easy nowadays. Well, 2 minutes from time. Lilian Thuram. Inkling of hope for Brazil. Is this the moment that their World Cup dream is rekindled? No, porque
Él saca el brazo. Claro, saca el brazo. Además que rebote, él saca el brazo. Los tiene los dos atrás y en el momento del impacto, como tiene en el centro, él amplía el volumen. Atención, 2-2 el partido, va de Pelé. Cometh the 89th minute, cometh Ronaldinho. Bartes is 2 feet from his line. It's Ronaldinho, it's too high, and maybe Brazil's dreams have just gone down the sink. It wasn't a bad one, but it curled a foot too high. Bartes hadn't moved much, barely a limb. France are now a minute away from their victory, plus whatever time is added by the official from Spain. And Govu's powering into the penalty area. And he's got a corner, has he? Or a goal kick? A goal kick. Means Brazil must rush. Cicinho. It was a ground that held happy memories until tonight for Brazil with a victory in the Confederations Cup, but Frankfurt may be seen as the darkest hour for a long while here. They're all calling for it up ahead. The tall figure of Adriano will attack the ball. It will drop to Sanyol. He'll boot it as far as he possibly can. It drops to Zidane, who scored in the last minute against Spain. He's played his man in. It's Saha! Dida makes the save. Brazil is still alive, and there are 3 minutes of added time. A crescendo of noise and excitement around Frankfurt. Play on, says the referee. It's Ronaldo! Beaten away by Bartes! And they just can't get in there before Gallas clears. Ronaldo is thwarted. No more glory for him just yet. Why wasn't it like this in the first half? Oh, it's got to go wide. From the outstretched boot of Zerberto's, Cicinho's cross is deflected outside the posts, and it flew off his boat. And out for a goal kick. And there Bartes could only parry Ronaldo's shot, but there was nobody really to close in on it. Calm down, says Raymond Dominic. How can you calm down at a time like this? 2 minutes of added time are left. A mistake by Gilberto Silva. And France have the ball. No, they don't. They've lost it. And away goes Ronaldinho. One last thrust from the world champions. And still, oh, the free kick's given against Ronaldinho. He's aghast. He can still smile. Seems a two-footed challenge on Sanyol. France are almost there. Within breathing distance of the finishing line. Henry, Trezeguet, they believe the French have done it, and what celebrations there will be here in Frankfurt from the French if they hold on now with a minute exactly remaining. Gilberto Silva across. They've got to try and get the ball up to either Adriano or this man Robinho, turning on the magic now. Ronaldo, no free kick this time. And out they come, all the white shirts. Zidane, can they finish it as they did the other night? Still Zidane, plots it through, and there was a foul there, there was a push. But there are 30 seconds remaining, and surely not even Brazil can score a goal in these 30 seconds now. And the streets of Rio, well, they'll be deserted later tonight, I imagine. Unless they get a goal from this. It's up there now for Bartes. He'll cling on for dear life. Flag had gone up. Well, the likes of
Roberto Carlos and Ronaldo were beaten 8 years ago in the World Cup final by France, and they've had to taste defeat again. France have done it. Ronaldo's World Cup career is over. Zinedine Zidane has led from the front once more, and a single goal by Thierry Henry has guided France into a semi-final meeting with Portugal in Munich against all the odds. Brazil have tasted defeat for the first time since that 1998 final in Paris, and how France must wish they could play Brazil every week. Zidane and co was simply too good for Brazil. The tears are all South American tears. It's got to be an all-European semi-final lineup. Final score, Brazil 0, France 1.